Welcome, and Th is Farm to Table. In our previous episode, we traveled to Nakasaja in Wakiso District, where Nantongo Lillian and Offshore Poultry Farm taught us how to brood from a small space and get revenue. We saw what we need to have and how best to take care of these tender birds until they are ready to leave the brooder into the chicken house. This week we take a ride to Kigavu Katikamu, where Salongo Kizito, who has been in this venture for the last 15 years. He has profited much, and he is here today to share his knowledge. And he will be teaching us the basics of rearing layers in order to harvest money through egg production. If you want to venture in chicken rearing, for you to ear a little extra income from egg production, Salongo Kizito gives us hints on what needs to be done. If you're to rear chicken for egg production, you need to have three things that is love for the job you're going to do, time to execute the tiring responsibilities, but also you need to be ready to take on the responsibility. So si kugamba nti njagala kulunda nkoko za magi ng'ebintu ebyo tobirina. Senga oba nabyo awo omulimu ojja gwagala ne bw'onooba olina ssente nnyingi ne bw'onooba olina ssente ntono. Olina okusooka okweteekateeka obulungi ng'olina ekiyumba. After those three, you will also need a chicken house, which has its own logistics as well, such as drinkers, troughs, and coffee husks. And the chicken house can be as simple as possible, but of good standard. What exactly should be considered on the chicken house, and what are the essentials that one needs to consider at the very start? When building a chicken house, the windows should be 6 by 8 feet. And do not compact it with bars, as you need much fresh air coming in. So that in rainy seasons the chicken do not get rained on. Make sure the chicken house is clean by recycling the coffee husk at least once a week. Ekiyumba kijja kiba nga kirina okuyisa empewo ng'era bw'olabye amadirisa gangaago. Twandibadde tukola compact nnyo okugezaako okuteekamu emitayimbwa mingi naye olw'ensonga nti empewo eba yeetaagisa naye nga tunoonya street ey'abannaffe bano bamubyaguza ngalo obutabukola ki era ensonga lwaki olabye obutimba bwa mirundi ebiri si kitundu kuva mu kitundu w'oli wabula awakaawo olina okutunuulira site. But you need to be careful where the wind blows from. Salongo Kizito continues to advise that before you embark into this venture, you need some training from an experienced person who has been in the same venture for some time in order to have best industry practices. Kyandibadde kirungi omuntu okusooka okufuna ku bisomo. Naye ate emisomo gy'abannaffe abe gavumenti Our government trainings usually don't benefit the regular farmer because of the way they are conducted.
But for better knowledge, you need to visit a farmer who is already in the business and knows the best industry practices and can share real experiences with the birds. Kubanga sigamba nti buli kampuni ereeta enkoko gw'ogenda okole ki ojje enkoko oleete. Oyinza okwesanga nga kampuni enkoko zayo si nnungi ate ne weesanga n'agamba nti enkoko z'egindi nti ezo ezisingako obulungi. Okyalibadde kirungi ng'oyagala okutandika okulunda enkoko obeeko omuntu gwe weebuuzaako naye ng'akola omulimu ogwo. Just like in broilers, even with layers, you need to go through the brooder, and different logistics are used. Enkoko nga kyojja ozifuna okuva mu poultry farmers gy'oba ozigye. After buying the chicks, because they are young tender, they need to go through the brooder stage from the smaller spaces through all the stages. And it should be noted that every stage has its own size of troughs and drinkers. Nazijjadda mu brooder, ne ziva mu brooder ne zitandika okugenda nga zirya mpola mpola mu butiba obw'enjawulo, kubanga obutiba buteekwa kuba bwa mirundi ng'esatu. Obusowaani ako nako nja kukikubalanga akatiba kubanga musobola okukola ki okuliira ng'obukyali mu brooder kati buvaamu n'obaawo akatiba ate kooleeta sayizi entonotono kwegaana ogezaako n'okulaba nti mwoziriira wantu wayonjo kwegaana olyoka okola ki wagamba kati obwo obutiba osanze ng'enkoko zo nkulu era nabuwanika waggulu zisobola okutuukayo ne zirya emmere n'ebiddulinka obusanze nti biri waggulu zisobola okunywerayo amazzi naye wali buba buto buba tebusobola. Salongo Kizito still points out on the essentials you should have in your brooder and what to do for the young chicks, including the precautions to take. Bwebuba buto ekitunuulirwa ennyo nti olunaku lwennyini lw'osooka okuleeta enkoko ezo oteekwa okuba n'ettaala. You need to have light and a heat source from the very first day the chickens are bought in. Oteekamu n'oba n'amanda. Era pooti weeziri wali zirabika nti bisobola okutandikirako. Oba ozirabyeko awo bwensitaka. Naye nga olina okwegendereza ennyo wiiki esooka ku nkoko ezo nti otusalako mu nnaku ezo ezisooka kubanga oluusi buyinza okwekuma abamu obumu n'osanga nga bukoze ki bufudde. However, you need to be careful not overheat or underheat, because either of the two will lead to their death. Bukoze ki bumu buyidde kati olina okusala amagezi ennyo okubuteekako keya okutuuka okuva mu brooder olabike ng'okola ki nga obutuusa w'oyagala. Depending on his explanation, we are tempted to ask, how critical is this brooder stage, and what should someone be aware of? Brooder eyo giteekateeka bulungi ng'otaddeyo okwagala n'obuvunaanyizibwa. Kati mu kugiteekateeka olina okulaba nti obukoko buno bwendeese okusinziira ku nnamba gye nnina bujja kwetaayizaawo bulungi. This is very critical, especially for the first week. You need to prepare the brooder with knowledge and care, keeping in mind the space you have, if it will be enough for them to eat and play well. N'essaawa ey'ekiro. So tolina kubeera eyo n'ogamba anti ati n'ataddemu omuliro n'amazzi n'emmere and not just sit there because you have given them olina food. okulambula emirundi ng'esatu nga bukyali mu brooder. He further clarifies on the simplest and cheaper way to create the best way for the chicken to feed. Obutiba obwo nga bw'obulabyeko natwala obuvunaanyizibwa ne nsobola okufunayo emiti gye nsobola okulaba nti gisobola okusibwako obutiba bwange obwo ne nfuna ne waya ne nzisiba ku mirabba ne ngerageranya emiti gino we neetaaga okulabika nti gikola ki ndi wenja okusibirako obutiba. The troughs need to be suspended in space to give the chicken comfortability while eating. Ate n'ekirala nti enkoko ezo zaagala nnyo okubuukabuukako And space to play, nti and senga fly, ezimu and jump zibuukako ne around. zigenda mu waliwo sayansi gwe bagamba nti gigiwa amaanyi muli. N'ekirala nti obutiba obwo okubuwanika waggulu ekigendererwa leme kuteekamu bukyafu emmere ebeere nga nnyonjo nti ne bwe ziba zinaabye wansi wano mu bukuta bwazo. But also it helps keep the chicken house clean and avoid mixing husks, chicken waste and food. Ne kalimbwa yennyini aba tagendamu
era ndowooza kyovudde olaba nti byosanze ebimu nti oba wabaddewo awali kalimbwe nga ngezaako kumujja. Salongo Kizito also advises on how to place the drinkers and how essential it is to keep the chicken house clean and neat. Drinkers nasala ebiti ebyo mu ngeri yange oba mu magezi gange amatonotono nsobola okulabika nti ebidrink ebyo mbituuza kuli bireme kugendako. You need creativity for the drinkers as well, but they should be placed in spaces which keep the water clean and safe for the chicken. Buli enkoko eyo buli lweri ekintu ekikyafu kigireetera obulwadde. Endwadde nnyingi eziva mu nnankani omwo naye nga kyolina kyetuba tulina okukola tulina okubeera n'engatto z'omanyi nti zino zikola mu nkoko so si kuzitambuza eri n'eri n'omanya nti engatto zange era zimu zaba ku miryango awo zenkozesa. Kale n'olwekyo olw'ensonga eyo nti enkoko zaagala nnyo obuyonjo. Kati bwe ziba ennyonjo n'endwadde nazo teziba. Era sikkiriza muntu mulala kugamba nti amale gajja mu nkoko. Era senga tuze mu ngeri y'obutiba muli mu kulya emmere. Tesenga emmere eyo ojja n'ogisanga nga mweri nga zaagiriddeko gwe n'oleeta bulesi n'oteekamu ndala. Emmere eri erabika nga ekola akasu akayo akonoona eno gy'otaddemu ki empya. Kaakati ne drinka zino olina okuzooza okubeera ennyonjo. Buli senga onoozijjayo eri gwe n'ogamba nti teekamu amazzi zaayo. Ebigunti ebyo bigaga bitya? Bifuna enfuufu eva muri wansi n'eyingira mu bidrinko ebyo. Era ogenda okubijjayo bwe bitaba biyonjo ogenda okubikwatamu nga muri biseerera. Kati mu kuseerera okwo manya nti bw'onoggyayo amazzi n'ogateeka mu butesi nga bw'olabyawo nti maze kubyoza noba obijja eri n'oteeka oyagala kukola mu bwangu ozeeyo manya nti tezijja kunywa era teziganywa zitunda era kasiteteekamu ennyini obweti n'egawunyamu ng'eddayo naye kakati awo zirabe nti zonna zijjumbidde okunywa kubanga ebintu biyonjo. Kiringana naawe kakati bw'oddira essowaani yo nga wagiriiriddeko ekyeggulo ate oli n'akuteerako emmere oba enva owulira nga weesanga nga eki byolya tebikuwoomera naye kakati awo nazo ziba ziwoomerwa. The laying points have restrictions, and the chickens should be able to be free while setting up these spaces, since they are not forced to lay eggs, and this comes naturally. Kakati ebiikira ebyo okusinziira mu nkola yaffe mu mateeka amasome ag'obyobulunzi nti olina okukola efuuti emu oba emu kitundu n'okola ekibiikiro. Naye kaakati mu kusawa ya leero era ebibiikiro biri bwe basoose okulaba nti kiyambako enkoko bw'egendayo okubiika eba seefu bulungi. Naye ekireeta obuzibu kwe kumala kakola bintu gafula naye ng'ate tekyandibadde kirungi nti kyandibadde kirungi okugoberera ebipimo nti enkoko ezo bwe zibiikayo zireme kulwanirayo kubanga buli emu ekola ki naye senga buli emu egenda mu gundi yaayo kiba kigikola bulungi okubiikira. Era kyovola nti kati bali bannaffe abatuliko waggulu nti balina keji eziziri enkoko esuula busuzi gi ne liringita ne ligenda oli n'akola ki n'alirondayo. Simanyi Katonda buli kimu Katonda abaako amagezi gakiwa okulaba nti nga nawe bw'onoobeera n'omukazi wo n'ogamba nti kamutwale mu maternity aleme kuzaalira wano nazo kwegamba zifunamu ensonyi bwe zifuna akantu ngaako ak'ekizikiza ziba zirina okugenda eyo ne zibiika. Era kyovudde olaba nti eziba ng'omuntu bw'agamba nti yakwatiddwa olubuto lumunumidde mu kkubo n'azaalira mu kkubo naye nga tekikuba kwagala kubanga ndowooza nti osanzeemu koko gye erimu eriri awo byagirumye naye nga tesobodde kukola kutuuka mu kibiikiro wali. We asked Salongo Kizito the amount of husks that should be laid down before the chicks come into the chicken house and what should be the precautions taken. Obukuta okwegamba okusinziira buluda gy'oba okoze. Husks should be put, depending on the size of the brooder,
so sigamba nti kino ogenda kukiiwamu mulundi gumu wabula mu buluda olina okufuna ekisawo nga kimu okusinza wookoze eki wookoze buludayo n'okiyiwawo kaakati kyetaba kyetaagisa inches nga 2. However, for the young ones, it should be at least 2 naye inches. ng'ate buba bukyali buto ojja kubanga oteekwa okuteekako ebipapula kubanga olw'ensonga nti obukuta obwo senga akakoko ako kanaabulya mujjukira kanaaba tekannaba kufuna byenda bikola ki bisobola kukasa ate era obukuta obwo olina okubwegendereza okulaba nti tebuli mpeke za mmwanyi kubanga empeke y'emmwanyi senga akakoko kagimira kajja kulaalira mu kisakiro. Kyokubiri nti ku bukuta obwo olina okubwegendereza nga tebuliimu nfuufu era bwe tuba tufuna ebikuta ku byuma eri tufuna ebikuta bye tuyita namba 1 so si bino ebyolufufugge kubanga ebyo bona obireeta birimu enfuufu ate enkoko bujja kukola ki bujja kufuna obuzibu. When they have grown, they call for more space and more husks, and these shouldn't last longer, as Salongo explains that every 3 months they are changed, and these are used as fertilizers. Mu kutwalira wamu nti ekiyumba ekyo kakati mukati nga wano bw'oziraba nteekamu ebikuta ebisawo 5 kubanga ekisenge kiri futi 22. Our chicken house is 22 by 12 feet. Nteekamu obukuta ebisawo 5 And we use 5 sacks which we remove every 3 months and replace them with new ones. Because the longer they stay, they attract viruses which make the chicken sick. Then the old ones are used as fertilizers in our other farms. Salongo Kizito also explains with illustration on what age eats what type of food and how long this should last, including all vaccinations. This also affects the time they will spend before beginning to lay eggs and for how long they will take laying eggs. This is the format we use for 0 to 6 weeks. We feed them on starter food. Kati semmere yo starter etutuusa ku weeks 6. Naye nga wakakaleeta tulinawo akadagala ke tuziwa kayitibwa Glox. Then we give them a dosage of Glox on day 1. Gamba kyenna okugamba nti enkoko nga kyenje nzireete okuva ku lunaku lumu nti entabula y'emmere gye mba nnina okutabula eba erina okubeera mu bungi bweti nti ku lunaku lumu okutuuka ku weeks 6 mba nnina okulya emmere gye tuyita starter. Kaakati kuva ku weeks 6 okutuuka ku weeks 8 and from 6 to 10 weeks we feed them on grower. Nina emmere gye tuyita grower gye tuyingizaawo. Kati okuva ku weeks 11 weeks paka ku weeks 17 tulina emmere gye tuyita developer nti ekoma ku weeks 17 ku weeks 18 paka 19 tulina emmere gye tuyita pre-layer. Here they have laid their first egg. Kati pre-layer tugirya netuukira ddala ku weeks 2 and we are feeding them on pre-peak. Kati wootuukidde wano ku ssaawa ya leero ziyingidde wiiki eya 28. Kati ku wiiki eya 28 kati emmere ngenda kugivaako ngende ku mmere eya layers 1 kati layer 1 ngenda kugirya ku wiiki 29 paka ku wiiki 45. Kati mwentuuka ku wiiki 45 nvudde ku wiiki 29 paka ku wiiki 45 kati ngenda kulya emmere bagiyita layer 2 from 45 weeks until they will leave this farm after 2 years. Ze zino era zinabaddeko emabega paka end enkoko nazijja ku faamu nga zikoze eki oluvannyuma lw'emyaka 2 lw'enkoko oluusi tukola ki naye ng'eno kyenkubuuliddemu nti emabega eno nti enkoko okutandika okulaba kisinzira gwe ndabirira gy'ogirabirira mbw'ogiriisa obubi osobola okugirundira emyezi emeka emyezi 5 nga tenasula naye nze Katonda kyampadde chance nti enkoko ku myezi
3 n'ennaku 27 oba 25 oba 24 nfuna ntandika okulaba ku jje erisikola ki erisooka. Olukiivako ki era bakinneebuuzaako ne mbagamba nti ekyo ndabirira ya nkoko singa onoogirumya enjala onoogirumya ennyonta tejja kwanguwa kubiika. You might be wondering what is the best way to cater for my chicken that they may give me better results. Enkoko erabirirwa ng'oteekayo obuvunaanyizibwa okulaba zirya zinywa. Olaba lwaki tezirya olina okukyebuuza. Waliwo obuzibu obuzibu lwaki tezirya lwaki tezinywa. Olina okuzirabirira ng'oteekamu emmere, olina okuzirabirira ng'amazzi mwegali. Kyandibadde kirungi nnyo enkoko okuziteeramu emmere ku makya ku ssaawa emu. Naye obuzibu obuliwo nti twafunamu obuzibu mu bintu ebikozesebwa. But what should be the interval for feeding them? Kaakati akantu kano kalungi nnyo senga oba oleese enkoko okuzijja ku poultry farmers gy'oba ozijje byonna oba kampani nti bw'oba ozituusizzako osooka okuziwaako kali blocks kaziyamba okuzizzaamu amaanyi. Kantu kano kalungi nnyo senga enkoko zituusizza ku faamu. Osooka okuziwa nga tonnaziwa kintu kirala kyonna ne zinywa amazzi. And drink water until the first hour elapses, then you can begin feeding them. Oluvannyuma lw'essaawa emu otandika okuziwa emmere naye ng'ate toziwa mmere nnyingi nnyo. But even then you start with small amounts of food and keep adding the food as they grow. Zimanyiira zivaayo mpola mpola. Kati bw'olaba nti obutiba obumu emmere temuli oyinza okujja n'ozongeramu naye ate waliwo enkola ey'enjawulo nti n'opima emmere n'omanya nti enkoko zange zino zirya kilo mmeka. Kati nga ku ssaawa ya leero nsanze nga ngenda okuziwa nti nziwa baketi okusinza nnamba y'enkoko baketi eyo nagipima ng'ekola kilo 14. Kati nemba nga kilo 14 zenteeka mu kiyumba ekyo n'endala zenteeka kilo 14 zenteeka mu kiyumba kiri olw'ensonga nti enkoko ziri mu 145. Kati 145 nazibalira nti zirina okulya baketi eyo. Ate era bwe ntuukamu ku ssaawa ga 10 awo nga ndaba emmere eweddemu nti naalibadde nteekwa buteekwa kuzongeramu. Naye olw'okuba nti ekintu kye tuliko kiri expensive nti tunoonya kintu kaakati kubeerawo kiramu ate nga naawe kirina kye kikuyambako. Oba okifuna awo nti wandibadde olina ogamba enkoko zino nti kanziremu ki. Era ensonga lwaki zirimu ettaala zisula zinywa n'obumere babusigaddemu naye ng'ate waalibadde supposed okuzongeramukko ku mmere. Naye olw'okuba nti ojja n'obala nti kaakati ensawo y'emmere eyo gy'olaba ya kilo 2.5 naye nga naalibadde nti kilo 2.5 nziryamu ennaku mmeka. Era enkoko zino bwe ziba zibiise emmere eno ey'e2.5 sente zenzitaddemu zigenda kuvaayo oba teziiveeyo. Kati ky'olina okukola kulaba ng'obalansinga emmere eyo okulaba ng'okola ki naye ng'emmere eyo mba nina okugibalirira nti ennaku 7. Therefore, it's critical to understand what is enough for a kati particular bw'ogamba nti period of kakati time. oteekemu ku makya oteekemu n'olweggulo ate ekirala nti enkoko ezo buli lwe zeyongera okulya ekinene ennyo ate oba tukiyite overload nga nawe bw'onoojja n'olya emmere n'ekusukkirira aziva ate ku mulamwa ogw'okukola ekyo kyoyekola ki kyoyagala ziba tezibiika. This checking should be constant even at night because they eat kukola masavu mulimu Be mubiri careful because ate when the bwezikola chicken masavu eat ziba a lot, they tezikyakola may fail to lay eggs. tezikyabiika. Layers generally consume large amounts of water, and it's that one logistic that should never miss on your farm, and Salongo Kizito explains why. Tanka weeri wali I have a ya liita 10,000 1.5 liter tank n'ekitundu ennyambako mu biseera byonna naye kyandibadde kirungi nnyo amazzi obutabula ku faamu. Kaakati n'ekirala nti era nteekateeka ng'enkoko zino bw'oziraba okugula tanka and endala I am wali planning to buy another. nsibe nga nteekamu ki era nina puroguramu ey'okufuna And at a later borehole stage, get a borehole awo as water can never be nga missing on teviirawo my ddala. farm.
era program yo weeri era n'ekifo nakiteekateeka dda. You might be wondering, with all this hard work and struggle, what are the benefits of rearing chicken for egg production only? Mukulunda kuno nfuna kalimba oyo ne mutwala mu nnimiro yange n'akolera fertilizer era nze sigula bigimusa mu nnimiro yange. Mukulunda kwakyo nti kubanga kiri nkyogeddeko ofuna income ya buli lunaku kasita zitandika okubiika. N'ekirala n'abawaka bafuna okulya ku ggi nabo ne bakola ki ne babeera bulungi nti enkoko ey'eggi ekirungi ekigiriko yadde waawo obonaabona emyezi gino 3-4 niyo ogirunda n'esigala ekusasula etya ofuna ssente za buli lunaku oba 2 oba 3 kaakati mu nkomerero bw'otuuka okugijja ku faamu ogitunda omulundi gumu n'ofuna ssente zo ku wiiki 45 nzirundira dda paka ku myaka 2 ne ziva ku faamu mpita omuntu omulundi gumu n'azinsuubulako n'azitwala ssente zange ate ne nsobola okuddayo ku bookinga endala senga mba saafuna ssente ku bookinga kuleeta ndala nga zikyali nto nfuna ssente omulundi gumu nenzira ne bookinga naye ate kiri mu z'ennyama yerejjalejja oli n'alondamu 10 n'agenda ate bwadda n'akugamba ayi muze enkoko ate nga wazikola bubi bwalaba ofunye akatale n'okyazijja ku nkoko ez'ennyama. Just like any other venture you take, this kind of farming also has its own challenges, as Salongo Kizito alludes. Emmere ey'ebbeeyi The biggest challenge is expensive feed. Tutukidde ku ssaawa ya leero ensawo ya kasooli y'ekilo 10 ogigula $22 okujjako kati ku ssaawa ya leero kirwaki nkugamba ekikuma kasooli abadde kusinnya 22,000 ebiseera ebiwedde naye kati agenza akkako kasooli ali mu 1,800 naye kati wogenda okumalira byonna otuuke ku mmere gye weetaaga ng'oli mu $50,000. Nze kubanga kyenkutegeezaako kati kyenkutegeeza nti wano ensawo y'emmere naye kilo 25 gye nkugambye kati ku ssaawa ya leero gye ndiko eggwera $50,000. And by the time you get the right feed amount, ntaddemu buli you might have kalonda bought a konna bag at keneetaaga 500,000 okuba nti shillings. emmere zikola ki eziri obukalu bwe obuliwo. The other challenge is sickness, Singo because bato these zigeme birds bulungi. may fall sick Kubanga unknowingly. oyinza okuba tolina ssente awo yo neekugamba n'ogiyingira mu kiyumba nga kati bwe tubaddemu awo ogenda okulaba nga zitandise okudda mu busonda zeewogoma n'ogamba kiki kati ogenda okugikwatamu okugikyekinga ng'olwokya lweyokyako. Kyandibadde kitusomooza ennyo mu kulunda enkoko zino. The other Katale. challenge is market, because Kati mu sometimes the katale people ako, that buy eggs want big nti eggs. bwe tuba tutuusiza amagi tulina bannaffe balinka kati ng'okugeza ng'abayindi baffe abo ab'enaalongo b'amagi gaabwe era nkinoonyereza nnyo ne mbuuza bano baziriisa batya amagi gaabwe okuba manene. Kagamba oyinza okugamba nti kakati olwaleero kati ng'obulidde ngamba ono omwana aze kumugamba nti busaawa weeziti ojja n'ontwalira amagi eyo ajja n'akugamba ate buno obujinga butono biki naye ng'ate emmere gy'oziriisa ogitadde ku bbeeyi nnene ate agenda okutwala amagi akugamba nja kukuwa 9 nja kukuwa 7 owulidde And at ate times gwe they are bw'onoogendayo rare. okugulayo erimu Thus they buy at a gakugamba lower ati price. eggi lya 4 okiraba nti tulagigyemu gumu 2 agamba eggi lya 4 owulidde kyokka ate nze ng'omulunzi yanzigyeko tule ku nusu 9 owulidde kale bye bimu ku ebyo ebisoomoozebwa ki endwadde n'akatale. What diseases affect these egg-laying chicken, and how can one know that these birds are sick? Enkoko ez'amagi musujja Layers are often musujja affected ogwo by guzitawaanya malaria, nnyo n'embeera y'obudde senga and they eggulu eryo easily affected by libwatuka weather as ezo well. ez'amagi They get zeekankanye scared, era especially kyova olaba when there nti is tezaagalamu thunderstorms, muntu and in case a atali new wawaka person gets into the chicken kuziyingiramu house. zeekanga ne zidduka era ndowooza wali okirabyeko nti kati zibadde zitandise okukola obukuukulu bwazo zigamba muntu kati atulimu si ono gwe tukola ki gwe tubeera naye kati zitandika okukola ki obukuukulukukulu zitya nnyo. Salongo Kizito and his family have benefited from this venture and doesn't regret, because it has sustained his family up to now
and he advises many to join the venture and offers free advice to whoever wishes to start this venture. Mu kulunda enkoko I have benefited a lot, and all my children have gone to school. Naye kati ku ssaawa ya leero ndi ku bazzukulu. And now my grandchildren are also benefiting, and we also have enough food to eat at all times. Bali ku mirimu wabula nkyalinayo omu ali ku diploma. And the last one is pursuing a diploma in veterinary medicine. Amaka gatambudde bulungi. Temuli nnyombo za byanfuna. Buli omu kyayagala tukolaye. Tukitambulira mu bulungi. Byetaavu Mukama atusaasira. Tufuna ssente okuva mu nkoko zaffe ne mu bisolo byaffe ne mu nnimiro zaffe ne tubimalawo. Thank you for watching Farm to Table. We continue next week, same time, same place, as we visit Kiwoko in Kasana and meet Professor Kionjo Hannington, who will teach us how best to farm in our small places using sacks and polythene bags. See you next time, and let's go farming. This is Farm to Table.